Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another voltage. In this way, they help achieve better transmission efficiency while transferring the power over longer distances. In this video, we will go through the working and construction of a three-phase transformer by starting from its simplest form. The basic working principle of a transformer is simple: electromagnetic induction. According to this principle, a varying magnetic flux associated with a loop will induce an electromotive force across it. Such a fluctuating magnetic field can easily be produced by a coil and an alternating EMF system. A current-carrying conductor produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a coil will be as shown in the figure. With the fluctuating nature of the alternating current, the magnetic field associated with the coil will also fluctuate. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding with the help of a core made up of ferromagnetic material. This fluctuating magnetic field will induce an EMF in the secondary coils due to electromagnetic induction. Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. Since the same magnetic flux is passing through the primary and secondary coils, the EMF per turn for both the primary and secondary coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the applied input voltage as shown. As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in the secondary than in primary, one can lower the voltage. For the reverse case, one can increase the voltage. But since energy is conserved, the primary and secondary currents have to obey the following relationship. Three-phase transformers use three such single-phase transformers, but with a slightly different coil configuration. Here, the primary and secondary coils sit concentrically. Two more such windings are employed in a three-phase transformer. Transformers with high power ratings generally employ a special kind of winding, known as a disc-type winding, where separate disc windings are connected in series through outer and inner crossovers. The low-voltage windings are connected in a delta configuration, and the high-voltage windings are connected in a star configuration. Thus, the line voltage further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that, from a three-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3 phase power wires, and 1 neutral. High-voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. The core of the transformer is made of thin insulated steel laminations. Such steel laminations are stacked together, as shown, to form three-phase limbs. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low-voltage windings usually sit near the core.
Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All these energy losses are dissipated as heat. So usually the transformer is immersed in a cooling oil to dissipate the heat. The oil dissipates the heat via natural convection. Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. Thank you. Chapter 8 Transformer Protection. Transformer faults, that is short circuit, are the result of internal electrical faults. The most common one being the phase to ground fault. Somewhat less common are the turn fault. يعني أكثر أنواع الفاز في الترانسفورمر اللي هي phase to ground fault، والأقل شيوعا اللي هي turn to turn fault. The transformers in general may be protected by. إذا هلا بالنسبة للترانسفورمر شو اللي هي الطرق اللي بستخدمها حتى أعمل بروتكشن للترانسفورمرز؟ أول طريقة إني أستخدم الفيوزز. ثاني طريقة الأوفر كارنت ريليز. ثالث طريقة البريشر ريليز. رابع طريقة widening temperature measurements and chemical analysis of the gas above the insulating point. يعني إني أقيس درجة حرارة الوايدنج واضح، وأعمل تحليل كيميائي للغاز الموجود فوق الانسولاتين اويل. differential relays، نستخدم differential relays. يعني في عندي أنا 5 طرق ممكن أستخدمها حتى أعمل بروتكشن للترانسفورمرز. واضح؟ Using any of these devices depends on the following factors. إني أستخدم أي واحدة من هذول الديفايسز حتى أعمل بروتكشن بيعتمد على العوامل التالية. مش حكينا في عندك 5 طرق ممكن أستخدمها حتى أعمل بروتكشن للترانسفورمر. طيب على شو بعتمد إني أستخدم أي واحدة من هذول الطرق الخمسة؟ في أكثر من فاكتور. أول فاكتور transformer size. Transformers with a capacity less than 2500 kilowatt ampere are usually protected by fuses. إذا الترانسفورمر إذا كانت الكاباسيتي أقل من 2500 كيلو وات أمبير كيف بعمل بروتكشن عن طريق استخدام الفيوزز. إذا كان الريتنج له between 2500 and 5000 kilowatt ampere, the transformer may be protected with fuses, but instantaneous and time delay over 30 days may be more desirable to understand both of sensitivity and coordination with the protective relays in the high and low side of the transformer. إذا الترانسفورمر ريتنج إيه بين 2500 و 5000 كيلووات أمبير ممكن إني أستخدم الفيوز استحماية الترانسفورمر، لكن الأفضل إني أستخدم instantaneous and time delay over 30 days لحماية الترانسفورمر في هذه الحالة. إذا كان الريتنج له between 5000 and 10,000 kilowatt ampere, an induction disc over current relay connected in the differential configuration is usually applied. واضح؟ إذا الريتنج بين 5000 و 10000 بستخدم الإندكشن ديسك أوفر كارنت ريلاي. واضح؟ بيتم توصيله differential configuration. إذا الريتنج له أعلى من 10 ميجا فولت أمبير راح أستخدم هارموني كونسترين. ممكن أستخدم برسنتج differential ريلاي. واضح؟ حتى أعمل بروتكشن ترانسفورمر. واضح؟ وممكن كمان إني أستخدم بريشر أند تمبريتشر ريلاي في حماية البروتكشن إذا كان الريتنج له فوق 10 ميجا فولت أمبير. إذا الترانسفورمر سايز بيأثر على الطريقة اللي أنا بستخدمها لحماية الترانسفورمر. واضح؟ في عندك فاكتور آخر بيأثر أو بيحدد الطريقة اللي أنا بعملها بدي أستخدمها لحماية الترانسفورمر. Location and function. Location and function.
يعني موقع الترانسفورمر ووظيفته بيحددوا شو هي نوع الطريقة المستخدمة لحماية البروتكشن. The importance of the transformer within the power network. يعني شو أهمية الترانسفورمر ضمن الباور نتورك بيحدد الطريقة اللي أنا بدي أستخدمها لحماية الترانسفورمر. If the transformer is an integral part of the bulk power system, it will probably require more sophisticated relays in terms of design and redundancy. If it is a distribution station step-down transformer, a single differential relay and overcurrent backup will usually sufficient. يعني إذا الترانسفورمر اللي أنا بعمل هو عبارة عن distribution station step-down transformer، مش أنا في عندي أنا ترانسفورمر بالdistribution system وفي عندي ترانسفورمر بالترانسفير system. هو لا، إذا كان هذا الترانسفورمر عبارة عن ستيب داون ترانسفورمر بالديستريبيوشن سيستم، فأنا ممكن أستخدم سنجل ديفرنشال ريلاي واضح أو أوفر سايت ريلاي كباك اب واضح لحماية هذا الترانسفورمر. طيب if the transformer is near a generation source، إذا كان الترانسفورمر بالقرب من الجنريتر واضح، شو بستخدم لحمايته؟ The high X over R ratio of the fault path will require high resistance relays to accumulate the higher magnetic rush current. إذا كانت رفع بالقرب من generation source بستخدم الهارمونيك resistance relays لحماية الترانسفورمر في هاي الحالة. واضح؟ إذا موقع الترانسفورمر ووظيفته واضح بيأثروا على الطريقة المستخدمة لحماية فولتج. هذا فاكتور آخر بيأثر على الطريقة المستخدمة لحماية الترانسفورمر. Generally, higher voltages demand more sophisticated and costly protective devices due to the deleterious effects of a delayed fault clearing in the system performance and the high cost of the transformer repair. إذا بحكوا لك إن الترانسفورمر كل ما كانت الفولتية تبعته أعلى واضح هو بحتاج يعني بروتكشن ديفايس تكون طبعا راح تكون تكلفتها أغلى، راح تكون أغلى طبعا، راح تكون أكثر تعقيد. إذا كل ما كانت فولتية الترانسفورمر أعلى كل ما كانت البروتكشن ديفايس اللي أستخدمها راح تكون تكلفتها أعلى، راح تكون أكثر تعقيد. ليش؟ لأنه لما تكون عندك هاي فولتج ترانسفورمر واضح، إذا في حصل عندي أنا فولت واضح، شو راح يصير؟ راح يكون هذا تأثير الفولت كثير تأثيره يعني راح يأثر بشكل كبير على الباور سيستم، راح يكون تأثيره ضار على الباور سيستم، فبالتالي لازم إني أنا الفولت لازم أزيله بشكل أسرع، وبالتالي بحتاج أنا أجهزة حماية تكون قادرة على إزالة الفولت بشكل أسرع بحيث إنه ما يأثر على الباور سيستم. إذا كل ما كانت فولتية الترانسفورمر أعلى واضح معناها إذا صار فولت لازم أزيله بشكل سريع، لأنه هذا الفولت إذا استمر لوقت أطول راح يأثر على الباور سيستم، راح يأثر على البرفورمانس الباور سيستم، فبالتالي لازم أنا أستخدم أجهزة حماية تكون يعني قادرة على إن تزيل هذا الفولت بشكل سريع. واضح؟ طب أجهزة الحماية كل ما كانت يعني كل ما كانت قادرة على إنها تدفع بشكل سريع تكون تكلفتها أعلى. واضح؟ connection and design. الكونكشن والتراnsformer design إله بيأثروا على طريقة البروتكشن المستخدمة. The protection schemes will vary considerably between auto transformers and 2 or 3 phase wide transformers. إذا الطريقة اللي أنا بستخدم لحماية البروتكشن تعتمد على الكونكشن للترانسفورمر، يعني الطريقة بتختلف. إذا كان عندي أوتو ترانسفورمر البروتكشن المستخدم لحماية الأوتو ترانسفورمر بتختلف عن البروتكشن المستخدم لل 2 or 3 phase أو عفوا 2 or 3 winding transformer. The widening connection of a 3 phase transformer whether delta or Y will make a difference to the protection scheme chosen. نفس الشيء بالنسبة للترانسفورمر وايدنج، يعني هي موصل الواي ولا موصل الدلتا
هذا بيؤدي إلى اختلاف في الطريقة المستخدمة لحماية الترانسفورمر. Also important are the presence of tertiary winding, type of grounding used, tap changes or phase shifting winding. هاي كل هالأشياء بتأثر على الطريقة المستخدمة لحماية الترانسفورمر. هلا بالنسبة للترانسفورمر في عندي حكينا internal force في عندي external force. شو الاكسترنال فورس ممكن تصير على الترانسفورمر؟ ممكن يصير عندي external short circuit، ممكن يصير عندي أنا overload، ممكن يصير عندي over voltages. الانترنال فورس ممكن يصير عندي أنا short circuit، الشورت سيركت ممكن يصير عندي between pairs أو between windings. ممكن يصير عندي أنا ground force، ممكن يصير عندي أنا over temperature أو over pressure أو miss of oil. هذا عبارة عن internal force بالنسبة إلى الترانسفورمر. over current protection. أول طريقة ممكن أستخدمها حتى أعمل over current protection للترانسفورمر إني أستخدم الفيوزر protection للفيوزر. The following must be considered while choosing the fuse rating. يعني في بعض الأمور لازم أخذها بعين الاعتبار لما أنا أختار الفيوز اللي بدي أستخدمه حتى أعمل protection للترانسفورمر أو current protection للترانسفورمر. أول نقطة the fuse interrupting capability must exceed the maximum short circuit current that the fuse will be called upon to interrupt. إذا الفيوز interrupting capability يعني شو يعني fuse interrupting capability؟ يعني هسه أنا بدي أجيب الفيوز، هذا الفيوز بدي أستخدمه بحيث لو صار عندك أنا short circuit على الترانسفورمر يشتغل هذا الفيوز ويرجع إلى هذا الفورم. فلازم التيار اللي بيشتغل عليه الفيوز يكون أعلى من قيمة الشورت سيركت كرنت بحيث ما يشتغل في الوضع الطبيعي. واضح؟ إذا لو كانت عندك قيمة الفيوز انترنتيفيتي أقل من ما كان شورت سيركت كرنت، واضح؟ فممكن إنه يشتغل وهو ما في عندي أنا فورم. واضح؟ فلازم تكون التيار اللي بيفصل عليه الفيوز أعلى من قيمة الشورت سيركت كرنت. واضح؟ ثاني نقطة typically the fuse rating should be greater than 150% of the maximum load. لازم نفس الشيء الفيوز ريتنج بتكون أعلى من 150% مضروبة في الماكسيمم لود كارنت. واضح؟ نفس الشيء ما يفصل وأنا ما عندي فول، حتى الفيوز ما يفصل وأنا ما في عندي فول لازم يكون ريتنج له أعلى من 150% مضروبة في الماكسيمم لود كارنت. ثالث نقطة لازم أخذها بعدين أعتبر لما أختار الفيوز the minimum milk characteristic of the fuse must coordinate with the protective devices on the low side of the power transformer. لازم يكون في عندي أنا coordination بين الفيوز وبين ال protective devices الموجودة على low side of the power transformer، لأن الفيوز ما بنركبه على high voltage side بالنسبة للترانسفورمر، على الهاي سايد عفوا بالنسبة للترانسفورمر. فأنا لازم يكون في عندي coordination بين الفيوز وبين الأذر protective device اللي على اللو سايد للباور ترانسفورمر. In considering the coordination, the ambient temperature, prior loading, and the closing adjustment factors should be taken into account. يعني أنا لازم لما أختار الفيوز لازم آخذ بعين الاعتبار درجة الحرارة الموجودة، اللود الموجود على الترانسفورمر and the closing adjustment factors. All of these factors influence the prior heating of the fuse and cause it to melt at different times than the specifications for a cold fuse would indicate. يعني هاي العوامل درجة الحرارة الموجودة، اللود الموجود على الترانسفورمر، كل هاي العوامل ممكن تخلي الفيوز
إنه يدوب قبل الوقت اللي المفروض إنه يدوب فيه. واضح؟ وبتعمل هيت للفيوز وتخليه يدوب. خامس نقطة. It is also clear that the transformer magnetizing current should not cause damage to the fuse. This calls for a longer duration current which must be lower than the minimum characteristic. إذا بالنسبة للترانسفورمر magnetizing current لازم ما يعمل damage للفيوز. واضح؟ The speed ratio of the fuse is defined as the ratio between the minimum milk current values at two widely separated times. For example, 0.1 and 100 seconds. And شو هي speed ratio? A smaller speed ratio would mean a more stable characteristic, and for a proper degree of coordination, such a fuse would have to be set with a smaller sensitivity. It is desirable to have a fuse with as high a speed ratio as possible. إذا شو السبيد ريشيو بالنسبة للفيوز؟ إنه أنا بشوف شو قيمة المينيمم ميل كرنت للفيوز. مثلا عندي 0.1 وعندي 100 سكند. هسا الريشيو بين المينيمم ميل كرنت على التايم واضح، هي السبيد ريشيو. طيب بيحكوا لك كل ما كانت السبيد ريشيو أقل معناها شو راح تكون الكاركترستيك المينيمم ميل كاركترستيك للفيوز؟ هتكون مور ستابل. طب بيحكوا لك انه مين الافضل انه يكون الترانسفورمر السمول سبيد ريشيو له ولا هاي سبيد ريشيو؟ بيحكوا لك الافضل انه الفيوز يكون له هاي سبيد ريشيو. الهاي سبيد ريشيو معناها مور ستيبل ولا لسه ستيبل كاركترستيك ولا لسه ستيبل كاركترستيك. اذا الافضل انه انا لما بختار الفيوز اللي استخدم هذا البروتكشن يكون السبيد ريشيو له عاليه. الهاي سبيد ريشيو معناها لسه ستيبل كاركترستيك، بحيث انه نتمكن ان نعمل كود لهذا الفيوز والاذر بروتكتيف ديفايسز مستخدم لحمايه الترانسفورمر. Finally, if a current limiting fuse is used, the lighting arresters on the line side of the fuse should have a rating equal to or higher than the over voltages that the fuse may create in order to avoid the arrestor flashing over due to the operation of the fuse. هلا لما بشتغل الفيوز صار عندي over voltage، فلازم إذا كان في عندي موجود lighting arresters على اللاين اللي موجود عليه الفيوز، واضح؟ فلازم انه تكون لازم اني اختار الفيوز بحيث انه ما يشتغل. عفوا، لازم انه اللايتنج ارسترز واضح تكون الريتنج اعلى لها، اعلى نسبة الاوفر فولتج الناتجة عن عمل الفيوز. حكينا الفيوز لما يشتغل مش عندي اوفر فولتج. طيب اللايتنج ارسترز اللي هي معناتها طبعا ما تشتغل بس عندي اوفر فولتج، فانا ما بدي اللايتنج ارسترز يشتغل نتيجة الاوفر فولتج الناتجة عن عمل الفيوز. فبالتالي لازم اختار الريتنج اختار الريتنج لللاين ارستر حتكون مساوية او اعلى من قيمة الاوفر فولتج الناتجة عن عمل الفيوز. واضح؟ خلينا نقرأ example 8.1. خلينا نقرأه. Consider the transformer shown in figure 8.1. It has a high side delta widening and a low side Y widening. إذا هذا الترانسفورمر الهاي سايد واي موصلين دلتا واللو سايد واي وايدنج يعني موصلين واي. We will consider the selection of the fuse in the high side. It must coordinate with the low side feeder protection. يعني أنا
بدي اعمل بروتكشن ترانسفورمر باستخدام الفيوز، واضح؟ فلازم يكون في عندك كوردينيشن بين هذا الفيوز الموجود على الهاي سايد واللو سايد في ده بروتكشن which is assumed to be a fuse with the characteristic be as shown. إذا في عندي هاي ترانسفورمر، هاي اللي هو موجود ترانسفورمر، أنا بستخدم الفيوز على الهاي سايد وفي عندي فيوز على اللو سايد. لما بدي أختار الفيوز على الهاي سايد بالنسبة للترانسفورمر لازم أعمل كوردينيشن بين هذا الفيوز A والفيوز B، واضح؟ طيب بيحكوا لك إنه المينيمم ميل كاركترستيك للفيوز B موضحة بالفيجر 8.1. All currents are assumed to be given in terms of the secondary side, even though one fuse will be on the high side and the actual current in that fuse will be smaller by the turns ratio factor of the transformer. The characteristic A has variability due to prior loading, ambient temperature, and the timing of the rip loader as shown by the dotted line in its group of characteristics. بالنسبة للفيوز B طلع فيه 3 characteristics له، أو هاي الكاركترستيك المنقط هون، وفي عندي الكاركترستيك الثاني. طبعا أول كاركترستيك بالخط المنقط شو هي؟ هي مينيمم ميل كاركترستيك، واضح؟ بحكي لك الكاركترستيك ممكن تكون بالشكل هذا أو بالشكل هذا. طبعا طب ليش بتختلف؟ شو سبب إنه الكاركترستيك بتختلف بالنسبة للفيوز؟ لأن الكاركترستيك بتختلف بناء على الامبيانت تمبريتشر، بناء على بريور لودنج، واضح؟ التايمينج اوف كلوزرز، هذا كله بيأثر على الكاركترستيك بالنسبه للفيوز. طيب فبيحكوا لك انه هاي مينيمم من الكاركترستيك وهاي التوتال كليرنج. طيب the downstream fuse with characteristic B must have a sufficient coordinating margin with the dotted characteristic in the A group. طيب إذا لازم إني أنا أعمل كوردينيشن بين الفيوز موجود على الهاي سايد ترانسفورمر والفيوز موجود على اللو سايد بالنسبة للترانسفورمر. It should be noted that the transformer capability is not a simple method to define, and often the capability curve is a composite of several segments obtained from different cycles. هذا الحكي بيهمناش، أنا بيهمني إني لازم إنه أنا بستخدم فيوز على الهاي سايد لازم اعمل كوردينيشن بينه وبين الاذر بروتكتيف ديفايس موجودين فين على اللو سايد، بحيث انه لو صار عندي انا فوق على اللو سايد انه ما يشتغل الفيوز A قبل الفيوز B. المفروض اذا صار عندي انا فولت على اللو سايد يشتغل الفيوز B، ما اشتغل الفيوز B ما يشتغل الفيوز A، واضح؟ هذا اللي بيهمني من هذا السلايد. Time delay over current relays. The protection against excess overload or persistent external fault is provided by time delay over current relays. إذا كيف بعمل protection transformer من overload أو إذا كان عندي external fault بستخدم time delay over current relay. إذا time delay over current relay بستخدمه لحماية الترانسفورمر من overload أو إذا كان عندي external fault. طيب بالنسبة للبيك اب سيتنج time delay over current relay حوالي 115% من الماكسيمم اوفرلود كرنت. إذا التايم ديلي اوفر كرنت ريليشن تبعته 115% من الماكسيمم اوفرلود كرنت، وهذا الشيء مقبول. This margin covers the uncertainty in the current transformers, relays and their calibration. بحكوا لك إنه ليش عملنا سيتنج التايم ديلي اوفر كرنت ريلي بحيث يكون البيك اب فاليو له 115%، لأنه حكينا في عندك سي تي uncertainty صح ولا لا؟ ممكن يكون عندك مشكلة بالسي تي، كيف عندك سي تي ايرور، سي تي مس ماتش، ممكن يعطيني إنه راح يكون قيمة التيار تكون أعلى من يعني بحيث إنه ما تخلي الريلاي يشتغل واضح وهو ما في عندي أنا فول. The time delay over current relay must coordinate with the low side of the devices.
نفس الشيء أنا بدي أستخدم تايدي أوبر كارنت ريلاي لازم أعمل كوردينيشن بينه وبين أنا بدي ديفايس موجود على اللو سايد ترانسفورمر. These may include low voltage bus relays for face-to-face faults. طيب شو هم الإكزيكتيف ديفايسز اللي بتكون موجودات على اللو سايد ترانسفورمر؟ اللي هم اللو فولتج bus relays for face-to-face faults بنستخدمه، phase direction relays on current transformer, and the breaker failure relays timers on the low voltage breaker. These considerations are illustrated by the following example. Here in the example 8.2, consider the transformer shown in figure 8.2. It is rated at 2.5 megawatt ampere with primary and secondary voltages of 13.8 and 2.4 kilowatt respectively. هاي معلومات عن transformer within the figure 8.2. Thus, the full load current for the primary حسب full load current في البرايمري ترى قيمته 114 أمبير، والتيار مال السكندري بالنسبة للترانسفورمر 600 أمبير. Let us assume an overload capability of 1.2 per unit. يعني مسموح إنه يزداد التيار بمقدار 20%. 20% ضرب 600 تطلع قديش؟ 120 بلس 600 تطلع 820. إذا مسموح إنه يكون يزداد التيار بمقدار 20%، إذا مسموح إنه يزداد التيار لحد 120 السكندري وايدنج. The CT ratio should be selected to produce close to 5 ampere when the secondary current is 600 ampere. إذا كيف بدي أختار الCT ratio هون؟ لازم الCT ratio إنه التيار يكون بالسكندري يكون 5 ampere، لما يكون التيار بالبرامج قديش قيمته؟ 600. عشان هيك شو اختار CT ratio 600 ل 5 اللي هو نفسه 120 لواحد. The pickup of the relay should be set at 115% of 720 ampere. إذا البيك اب فاليو كيف اختارها؟ 115% ضرب 720 ضرب 720 امبير تطلع 828 امبير. إذا الأوفر كارنت ريلي ما راح يشتغل غير إذا التيار صارت قيمته أعلى من 828 أمبير. which is طبعا هذا التيار إيش راح يكون بالسكندري بالنسبة للسي تي؟ 828 ضرب 5 على 600 تطلع 6.9 أمبير سكندري. هذا التيار راح يمر بالسكندري بالنسبة للسي تي اللي أنا اخترته اللي هو 600 ل 5.